No, sir. No, No, sir. sir. I didn't discuss about the viscosity. No. Okay, then let's understand what is viscosity and what is viscous force. That is, assume that if we are having a substance like this, we are having a substance which is moved in a fluid. It is moved in a fluid. It won't be easy to move that substance through the fluid because fluid will exert a backward dragging force on the substance. Is it easier to run over the land or run inside a swimming pool? No one. Run over the land. Um, If you are trying to move through the water, it will be difficult, and it will become more difficult if you are trying to move through what, a viscous fluid and all, a fluid which is more viscous than water. Okay, why? There's a backward dragging force. Then if I am having, let's just imagine that we are having a sheet which is kept over an inclined surface. That is, this is an inclined surface. Let's imagine that this is an inclined surface over which we are having one drop of water, one drop of cooking oil, one drop of kerosene, and one drop of honey. First one is water, second one is oil, third one is kerosene, fourth one is honey. Will all reach the ground in the same time? If it is kept over an inclined plane, they'll all flow. Will all reach ground in the same time? Will all the liquids reach the ground in same time? no. 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 Which will reach the ground first, or which will reach the ground last? That one Honey. is Honey. honey will be the person who's getting fourth place. Which will get the first place? Water. Water. It's actually kerosene. Second will be water, third will be oil. That is, the obstruction offered to a flowing fluid by itself, it is very much greater for honey. Honey is the viscous fluid among the four. The fluid which is having very small viscous force is kerosene. Kerosene is the fluid among this four which is having a very small viscous force. That's the reason why it will be reaching the ground first. The second place will be taken by water. Therefore, there's a backward dragging force over a flowing fluid also. The backward dragging force experienced by a substance which is moved through a fluid, or the backward dragging force experienced by a flowing fluid, it is viscous force. Okay, the backward dragging force or the resistive force experienced over a substance trying to move through a fluid, or the resistive force experienced over a flowing fluid, it is called viscous force. Is that clear? Is that clear? The phenomena is called viscosity. The phenomena is called viscosity. Okay, are you able to hear me? Sir. Yes, sir. Yes, sir. The resistive force or the backward dragging force experienced over a substance trying to move through a viscous fluid or a fluid trying to flow, it is called viscous force, and the phenomena is called viscosity. Okay, then the magnitude of viscous force. The magnitude of viscous force, it is obtained by the formula, or it is obtained by a theorem which is called as Stokes theorem. The magnitude of viscous force is obtained by a theorem which is called as Stokes theorem. What is Stokes theorem saying? Stokes theorem is saying if we are having a substance
which is of radius r trying to move with a velocity v through a fluid which is having a coefficient of viscosity eta. It's a constant associated with viscosity. The constant is called as coefficient of viscosity. Okay, it will be equal to F is equal to 6 pi eta RV. That is, they were able to experimentally measure the connection between viscous force and radius and the viscous force and velocity, and they were getting a relation that F is proportional to R and V. And if we have to turn that proportionality sign into a constant, the constant that we have to multiply over here is 6 pi eta into RV. This theorem is called, which theorem? Stokes theorem. Stokes theorem will give you the magnitude of viscous force. Stokes theorem, it will give you the magnitude of viscous force. Okay. What is F? Is it gravitational force, buoyant force, or viscous force? Viscous force. It is viscous force. And eta, it is a constant associated with that fluid. It is called as coefficient of viscosity. What is eta called? It is called as coefficient of viscosity. Okay, clear. What is R? It is the radius of the substance, and V is the velocity of the substance which is moved. If you are imagining, we are having a cycle, or if you are having a bike, and if you are moving on that bike with an optimum velocity, with a small velocity, then the person behind you is stretching his arms like this. He's stretching his arms like this, and he's not having any problem also. But you are moving that bike with a very large velocity. If you are moving that bike with a very large velocity, and in that situation, if the person who's sitting behind you is doing this gesture, that is, he's stretching his arms, what happens is he'll be thrown out of the bike. Can you say why? It is due to Stokes theorem. Why was he not having any problem if you were moving with a small velocity? If you were moving with a small velocity, I think some of your audio is not muted. If he's moving with a smaller velocity and if he's stretching his arms, there was no considerable problem. But if you are moving with a very high velocity and at that time, if you're stretching the arms, you will be lying flat over the road. What's the reason for that? Stokes law. Yes, Stokes theorem or Stokes law. What happens? If the velocity is increased, means the magnitude of backward dragging force, that is viscous force, will also increase. Therefore, if you are moving with a very high velocity, the backward dragging force will be high, so that he'll be moved out. But if you are traveling in a bike and if you are traveling in a truck, let's say we are having a bike and a truck which is having same engine inside it, and we are making them to race, which will win? Or let's say we are having a sports car and a truck which is of same engine, and we are taking them to a race, which will win? Sports car. Sports car will win. It's also explained by this Stokes theorem. Why? For a sports car, it is having a streamlined shape, therefore the cross-sectional radius is small. But for a truck, it is like a box, therefore the cross-sectional radius is very large. Therefore, who will experience more viscous force? Truck.
truck will experience more viscous force, therefore it cannot move with very high velocity. Okay, therefore now we know what is Stokes theorem. F is equal to 6 pi eta RV. Clear? Then let's understand terminal velocity. I'm hoping that I didn't say terminal velocity to you, or are you forgetting what I've said? We didn't discuss. We didn't discuss. Okay. Then let's speak about terminal velocity. What is terminal velocity? If we are trying to drop a substance through a viscous fluid, if you are trying to drop a substance through a viscous fluid, it will attain a constant velocity after some time. If a substance is tried to move through a viscous fluid, it will attain a constant velocity after some time. That constant velocity is called terminal velocity. Then you might have a confusion, sir, angane enganeya patta nammal motion in one dimension okke padichittunde. A freely falling substance will have a constant acceleration alle padichadu. That is, we have learned that a freely falling substance will have a constant acceleration. But in that situation, did we consider air friction? In that situation, did we consider air friction? No. നമ്മളുടെ അവിടെയുള്ള സെഷനിലൊന്നും we were not in the projectile motion or in uniform circular motion or in any session over there, we were not bothering about the air friction. But actually there will be air friction, and if you are a skydiver and if you are jumping from a very high altitude, you will be falling with a constant velocity after some time. I'm not saying initially you will be falling with a constant velocity. After some time, you will be falling with a constant velocity. And if you're dropping a stone into the aquarium, or aquarium stone drop, after some time, the stone will move with a constant velocity. That constant velocity is called terminal velocity. അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച സാധനത്തിനെ അത് വയലേറ്റ് ചെയ്യില്ല, ഇല്ല, വയലേറ്റ് ചെയ്യില്ല. ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് we were not bothering about buoyant force and viscous force, since we were not bothering about the air around the substance. അല്ലേ? സബ്സ്റ്റൻസിന് ചുറ്റുള്ള എയറിനെ നമ്മൾ ബോദർ ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നല്ലോ. Therefore, we were not bothering about the buoyant force and viscous force. Now we have to reimagine a freely falling substance. If a substance is freely falling, at the initial time there will be two forces on the substance. Initial time il rendu force undavum. What are the two forces? Then I will have to say one force is which is acting downward. Which is the force acting downward? The force which is acting downward, it is the buoyant force, gravitational force, or viscous force? Gravity. Gravitational force തുടക്കം മുതലേ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. വിടുമ്പോ തൊട്ടിട്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ആയിട്ടേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യും. Then there will be another force which is acting upwards. ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വേറൊരു ഫോഴ്സ് മുകളിലേക്ക് ഉണ്ടാവും. ആരാ അറിയാൻ പറ്റും? അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വിസ്കസ് ഫ്ലൂയിഡിലല്ലേ? If it is dropped in a viscous fluid, yes, there will be a buoyant force. ഒരു വിസ്കസ് ഫ്ലൂയിഡിലാണ് ആ സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ സബ്സ്റ്റൻസ് അവിടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഫ്ലൂയിഡിനെ തള്ളി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. ആ തള്ളി മാറ്റിയ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ വെയിറ്റ് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? അതിന്റെ buoyant force, വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് അല്ല, buoyant force ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. Therefore, there will be one force which is acting initially upwards, that is called as FB. FB ആരാ? Facebook ആണോ buoyant force ആണോ? Buoyant force. The FB that we have denoted over here, it is buoyant force. Buoyant force തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. തുടക്കത്തിൽ ഇല്ലാതെ പിന്നെ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്ന വേറൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും.
That is our viscous force. From our Stokes theorem, we know viscous force is 6 pi eta r v. Alle, drop in the instantly v etraya. What is the v value at the instant 0. we are dropping? 0. V value 0. V value 0 ആണെങ്കിൽ viscous force 0 ആയിരിക്കും. പക്ഷേ as the substance is dropping down, as the substance is moving down, it will have an acceleration. Thereby the velocity of substance will increase. ഞാൻ പറയുന്നത് imagine ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? Substance താഴേക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ച് the velocity will increase since it is having an acceleration. If the velocity is increasing, ആർക്ക് power കൂടും? Velocity കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആര് കൂടും? Velocity കൂടുന്നതനുസരിച്ച് Viscous force. viscous force കൂടും. പക്ഷെ ഇവർ രണ്ടാളും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിൽക്കുമെങ്കിലും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എല്ലാ സമയത്തും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റിലും താഴെ എത്തുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. ബോയിങ് ഫോഴ്സ് എല്ലാ സമയത്തും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ viscous force is depending on the velocity. Therefore, as it is progressing downward, the velocity is gradually increasing, means the viscous force will also increase. Viscous force will also increase. Therefore, ഒരു particular situation എത്തുമ്പോൾ what happens is viscous force ന് അത്യാവശ്യം പവർ കിട്ടും. Viscous force ന് അത്യാവശ്യം പവർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ what happens is the viscous force plus buoyant force will be equal to gravitational force. അതായത് നെറ്റ് അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സും നെറ്റ് ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആവും അല്ലെ? വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് കൂടി വന്നിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സും ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആയിക്കൂടെ? Equal ആവുമോ? That is, imagine that you are in a helicopter and you are in a situation where you are skydiving. Dive ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് നിങ്ങളെ മേലെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ബോയിന്റ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ? ബോയിന്റ് ഫോഴ്സും ഉണ്ട്. വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷേ as you are progressing down, the velocity of you falling will increase. Therefore, the viscous force will also increase. And at a particular situation in your free fall, the net upward force and net downward force will become equal. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? You will have a situation where gravitational force will be equal to viscous force plus buoyant force. Then the net force on you will be 0. Net force on you will be 0 ആണെങ്കിൽ ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യും. എന്ത്? An object at rest will continue its state of rest. An object at motion will continue its state of uniform motion. Therefore, you are in a situation where you are in a state of uniform motion, and the net force is becoming 0, means in that situation your state of uniform motion will be continued. അതായത് അവിടെ തൊട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു യൂണിഫോം മോഷനിൽ താഴേക്ക് വീഴാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ? ആ പോയിന്റ് വിട്ടിട്ട് യൂണിഫോം മോഷനിൽ താഴേക്ക് വീഴാൻ തുടങ്ങും. Am I correct? പിന്നെ അവിടുന്ന് നിങ്ങളുടെ വെലോസിറ്റി മാറുമോ? പിന്നെ അവിടെ നിങ്ങളുടെ വെലോസിറ്റി മാറില്ല. മാറില്ലെങ്കിൽ വിസ്കസ് ഫോഴ്സും മാറില്ല. അപ്പൊ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആയിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി വീഴാൻ തുടങ്ങും. ആൻഡ് ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി is called as, it is called as what? That constant velocity is called as terminal. അതിന്റെ ഒരു ഫീൽ കിട്ടിയോ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റിയുടെ? Yes. Then let's understand the mathematical expression for terminal velocity. For understanding the mathematical expression for terminal velocity, let's substitute for each of these values. If we are substituting for each of these values, what's gravitational force? Gravitational force in varum, can I substitute mg? What's viscous force? Can I substitute Stokes theorem for viscous force? What's Stokes theorem? 6 pi eta. 6 pi eta rv. And instead of buoyant force, we could use Archimedes principle, and by Archimedes principle, magnitude of buoyant force is equal to weight of fluid displaced. Therefore, let me write m dash g. What is m? It was the mass of substance. What is m dash? It is the mass of the fluid displaced. What is m dash? What's m dash? Mass of fluid It is the mass of the fluid displaced. അല്ലേ? അതായത് ഇങ്ങനെ എഴുതി. Then let me write we know m.
mass can be replaced as density into volume. Since density is mass by volume, mass can be replaced as density into volume. Therefore, can I write density into what's the volume of this spherical substance? What is the volume of the spherical substance? We will have to write the volume of the spherical substance is 4 by 3 pi r cube. Let me write 4 by 3 pi r cube, where r is the radius of the spherical substance. Okay, 4 by 3 pi r cube. Let me write m as rho into 4 by 3 pi r cube. Can I? Can I? Yes. Yes, sir. Then what could I write instead of m dash? M dash, as we all know, it is the mass of fluid displaced. It should be equal to density into volume. Therefore, let me write rho dash into 4 by 3 pi r cube. And the sir, rho dash fluid in the density ആണ് ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത്. Therefore, that is the reason why I have taken rho dash. അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് സാർ ഇവിടെ 4 by 3 pi r cube ഇവിടെയും 4 by 3 pi r cube ആണല്ലോ എഴുതിയത്. കാരണം എന്താ? ഞാൻ പറയും the fluid എത്ര displace ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the volume of substance will be exactly equal to the volume of fluid displaced. ആ സബ്സ്റ്റൻസിന് എത്ര വോളിയം ഉണ്ട് അത്ര വോളിയം ഫ്ലൂയിഡിനെ തള്ളി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ തള്ളി മാറ്റിയ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ വോളിയവും സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ വോളിയം സെയിം ആയിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ വൈ mass of fluid displaced is equal to density of fluid displaced into the volume of the substance itself. Am I correct with this? Are you getting my point? Are you getting my point? Yes, sir. Sure. Yes, sir. Then if we are substituting for this m and m dash, let's substitute for this m and m dash over here. Then our equation will be transformed as, instead of m, what should I write? Rho 4 by 3 pi r cube is equal to 6 pi eta rv is retained as 6 pi eta rv itself, plus m dash, it should be replaced as rho dash into 4 by 3 pi r cube. Can we write like this? സാറേ ജി ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ? Where is this g? Yeah, there should be a g over here, since there is m and g, and here also we should add a g over here. Thank you. Therefore, we should have a g over here. Is this clear to you now? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Then our task is to find out terminal velocity, and it is lying over here. Therefore, we are retaining this term over here and we are taking the other term to the other side. Then I could write this equation as, let me retain the 6 pi. There was one eta that also was missing over here. Can I just put an eta also over here? 6 pi eta rv, isn't it? Therefore, let me write Yes, 6 pi eta rv. If I am taking this term to the other side and if I am taking the common terms outside, what I can do is 4 by 3 pi r cube g. It could be taken common from the two terms. Then the remaining term in this situation is rho, and over here there will be a rho dash. Am I correct? Is this clear to you? Yes, sir. Yes. Then what is v? You will have to take all the terms to the other side. Before taking all the terms to the other side, 4 and 6 will get cancelled. Then it will become 2 by 9. Pi and pi will get cancelled. 2 by 9 r cube g into rho minus rho dash divided by what? Eta r, isn't it? And one r and r cube will get cancelled and you should write r square. Therefore, let me write it over here. V is equal to what? What's the final equation? V is equal to 2 by 9 ആർ സ്ക്വയർ ജി r square g
Rho into minus rho rho dash by minus rho dash divided by eta. That's enough, isn't it? You just cross check. Did I make any mistake? This is the expression for what? Terminal velocity. What Terminal is terminal velocity. velocity? The terminal velocity is the constant velocity attained by a freely falling substance through a viscous fluid. It is the constant velocity attained by a freely falling substance through a viscous fluid. അതുകൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഒരു റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് നിങ്ങളുടെ തലയുടെ മേലെ വന്ന് വീഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ was it coming with a constant acceleration or was it coming with a constant velocity? Raindrop, is it coming from a very small height or a very large height? Very large height. It's very falling from large. a very high altitude. If it is falling from a very high altitude, it's having a chance for attaining terminal velocity. Therefore, it will attain terminal velocity and it will be falling towards your head with a constant velocity. Okay. A skydiver, if he is diving from a helicopter and all, before opening his parachute, he'll most probably attain a situation called terminal velocity. Terminal velocity. Okay. Is there anyone who has performed skydiving? When I was asking the question, same question in some other schools and situations and all, two of them replied they have performed. Is there anyone? No. Is that answer no? Then if you are having a chance for performing skydiving, will you be stretching your arms and legs to its maximum value? No. You should stretch your arms and legs to its maximum value. Can you say the scientific reason for that? I'm not asking you will you perform skydiving. If you are having a chance for performing skydiving, and in that skydiving situation you should stretch your arms and legs to its maximum value. Why? Rotate. Yes, Increase your radius. chance of rotation will decrease. It could be explained by what? Law of conservation of angular momentum. Stretching your arms and legs will cause the radial distance to increase and moment of inertia will also increase. Angular velocity will decrease. Am I correct? Then if you are looking by the Stokes theorem perspective, your radius will increase means your viscous force will also increase. You will attain terminal velocity in a very fast manner. Am I correct? You can attain terminal velocity in a very fast manner. നിങ്ങൾ ചില സ്കൈ ഡൈവിംഗ് സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ ചില ആളുകളൊക്കെ നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആദ്യം അവരിങ്ങനെ ചാടി പിന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിഞ്ഞാല് കുറച്ചുകൂടി താഴേക്കൊക്കെ എത്തണമെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഈ കുളത്തിലേക്കൊക്കെ നീങ്ങുന്ന മാതിരി ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആറ് കുറയും. ആറ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് കുറയും. വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡിൽ പോയിട്ടുള്ളൂ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എത്തുള്ളൂ. പിന്നെ അവർ കയ്യും കാലും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് താഴെയുള്ള അടുത്ത ആൾക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യാം. Am I correct? Yes. And this terminal velocity situation is easily achieved in what? In water and all. വാട്ടറിൽ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി സിറ്റുവേഷൻ കുറച്ചുകൂടി പെട്ടെന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്യും. കാരണം എന്താ? വാട്ടറിൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ലെസ്സൂടി കൂടുതലാണ്. വാട്ടറിൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ലെസ്സൂടി കൂടുതലാണ്. എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈറ്റ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വി എന്ത് ചെയ്യും? കുറയും. വി കുറയും. അപ്പം ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി കുറച്ചുകൂടി ചെറുതായിരിക്കും. ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി കുറച്ചുകൂടി ചെറുതാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡിൽ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി. Okay. Is that clear? Yes, sir. Yes, that's the reason why if you are dropping a stone into your aquarium, before reaching the bottom itself, it might have achieved terminal velocity. നിങ്ങൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് മുകളിൽ ഈ അടിയുടെ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എത്താൻ പറ്റുമോ? If you are jumping from a building, will you attain terminal velocity on reaching the ground? No, you won't be having a sufficient time to reach terminal velocity. Terminal velocity എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾ താഴെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇമ്പൾസ് മൊമെന്റം തിയറം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? മേലോട്ടേക്ക് എത്തിക്കും അല്ലേ? ആണോ? Therefore, this is what's happening in the case of terminal velocity situation. Are you
Clear with the derivation of terminal velocity? What's R in this? Yes, sir. What's R in this terminal velocity situation? It's the radius of the substance. What's G? It's Acceleration due to acceleration due to gravity. What's rho? Density. Density of the fluid or density of the substance? Density of the substance. Substance. What's rho dash? Density of of the fluid. fluid. The density of fluid, and eta is the coefficient of Viscosity. Viscosity. Therefore, now you are clear with this terminal velocity situation also. Now you are clear with the Stokes theorem also. Then I'll say the cause of viscosity. What's the actual cause of viscosity? It is due to the interlayer friction between the layer of fluid. The flow of fluid is actually laminar. That is, the fluid is flowing in the layer-wise manner. The fluid, it is flowing in the layer-wise manner. It is flowing as layers. And it is actually the interlayer friction which is causing the viscous force. Okay. What's the cause of viscous force? It is actually the interlayer friction. And if you are imagining the flow of a fluid through a pipe, if we are imagining the flow of fluid through a pipe, let's say we are having a pipe over here, the fluid flowing through a pipe, at the middle portion, the fluid will have the highest velocity. And as it is moving towards the edge of the pipe, the velocity of the flow will get decreased. The velocity of flow will get decreased. And the lowest velocity will be near to the pipe. Can you say why the velocity is very small to the pipe? It is because the pipe is the region where there will be highest friction between the layers. The friction between the pipe and the layer of fluid will be highest. And as the layers are moving towards the center, the interlayer friction will decrease and the fluid will have highest velocity at the midpoint. Okay, is that clear? Is this clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. This is what's happening in the case of a stream also. നിങ്ങളൊരു സ്ട്രീം എടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരുവിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുഴയായിട്ട് എടുത്തു. ആ പുഴയില് അതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ വ്യൂ ഇങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടാവുക, ആണോ? അതില് ഇവിടെയുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് മോളിക്യൂൾസിനൊക്കെ ഹൈ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും, ഇവിടെയുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് മോളിക്യൂൾസിനൊക്കെ വെലോസിറ്റി കുറവായിരിക്കും, ഇവിടെയുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് മോളിക്യൂളിനൊക്കെ വെലോസിറ്റി കുറവായിരിക്കും. ശരിയല്ലേ? ശരിയല്ലേ? നമ്മൾ ചിലപ്പം ചില ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാല്, നമ്മളിപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡ് ട്രിപ്പിനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നീന്തൽ അറിയാം, നിങ്ങൾ നീന്തി പരിചയമുള്ളത് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ചോ, സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ പുഴയിലിറങ്ങിയപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഒഴുക്കുള്ള പുഴയാണ്, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നീന്തരുത്. നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ ഒഴുക്കൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നീന്തലൊക്കെ അറിയുന്നതല്ലേ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ നീന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ഇവിടേക്ക് എത്തി. ഇവിടെയും അതേ സെയിം ഒഴുക്കാണ് ഉണ്ടാവുക, ഇവിടെ ഉള്ള അതേമാതിരി തന്നെയാണോ ഇവിടെ ഒഴുക്കുണ്ടാവുക? അല്ല, ഇവിടെ അടിയൊഴുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലായിട്ട് നടുവൊഴുക്കാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ സർഫസ് ടെൻഷൻ കാരണം ഈ സർഫസിൽ കുറച്ച് ഇത് കുറവാണെങ്കിലും ഇത് കുറച്ച് താഴേക്ക് നീങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ വെലോസിറ്റി നല്ലോണം കൂടും. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? അതുകൊണ്ട് അവിടെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നീന്തൽ അറിയെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നീന്തി പരിചയമുള്ള എവിടേക്കും, നമുക്ക് ഒഴുക്കില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നീന്തി പരിചയമുള്ളൂ. ഈ ഒഴുക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ മറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് വെച്ചോ, ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെള്ളം ഇവിടെ തട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാല് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒരു ലൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ചുഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ